Hello dear students, so welcome to your English class. Today we are going to start with your next unit number 6 or lesson number 6 from your Honeysuckle textbook. And in this unit you have to learn one article, and also you have to learn a poem. You have to learn a poem and you have to learn a kind of article in this. So in that article, you have to learn two parts, part 1 and part 2. And while coming to the part 1, the name of the unit is Who I Am. What is the name of the unit? Name of the unit is Who I Am. Aaranu njan. That is who I am. And in this unit, you want to learn two parts. Okay? Part 1 and part 2. Here in the part 1, here it is many voices. What is the name of part 1? In part 1, the first part 1 is many voices. So in this part 1, you will be learning about, or you can see many children are talking in this unit. That is many voices. Orubadu shabdangal. That is many voices. It means that in that part you can find many children are talking. What they are talking? They are talking about themselves. Okay? What they are talking? They are talking about themselves. You can see the names of different children over there. There is Radha, Nasir, then you can see Peter, then there is Dolma. So you can see different names and different children. And these children are talking about themselves. So what they are talking? They are talking about their skills, what they are loving to do. That is what you can see in that part 1. Many voices. എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? We can see നമുക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്? അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അവരെ പറ്റിയാണ്. അവർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം, അവരെന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So that is part 1, many voices. Now coming to the part 2, this is very important. Part 2 is very important. In this part 2, you are learning about multiple intelligence. So what is this multiple intelligence? Multiple intelligence means വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പല തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ. That is multiple intelligence. Okay? And then multiple means what? Multiple means more than one. ഒന്നിലധികം. അതാണ് multiple. Intelligence here means what? Skills. കഴിവുകൾ. Okay? അപ്പോ multiple intelligence means what? Multiple intelligence means പല തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ എന്നുള്ളതാണ്. So we know that all we people are having different skills, isn't it? We love to do different things. എല്ലാവരും ഒരേ കാര്യമാണോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളാണോ? അല്ല, എല്ലാവരുടെയും കഴിവുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ? Some people like to learn, some others like to dance, some other likes to play, and some people like to eat. എല്ലാവർക്കും പല തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും എന്തല്ല, ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So that is multiple intelligence. Multiple intelligence എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു കഴിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുള്ള ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഒന്നിലധികം കഴിവുകളുള്ള ആളുകളാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. So there are people are having different skills, or they are having multiple intelligences എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, yes. Now coming to this multiple intelligence. The concept of multiple intelligence. ഈ multiple intelligence എന്ന് പറയുന്ന ഒരു concept അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ആരാണ്? The topic was given by Howard Gardner. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. But it's a general information, an additional information for you. Okay, so the concept of multiple intelligence was given by whom? By Howard Gardner. What is his name? Howard Gardner. അയാളുടെ പേരൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട. Just understand what is this multiple intelligence. Multiple intelligence means what? More than one skill. Okay, that is multiple intelligence. Okay, then what are the different kinds of multiple intelligence? You can see there are different types or different kinds of multiple intelligence. Okay, so what are these different kinds or different types of multiple intelligence? Moving on to the first one. You can see I have written 6 multiple intelligence over here. 6 types or 6 kinds of multiple intelligence. What are they? Visual intelligence, verbal intelligence,
mathematical intelligence, bodily intelligence, musical intelligence, and there is interpersonal intelligence. When you move on to your page number 74, can you see over here page number 74? In this page number 74, you can see this. It is clearly written over there. Different types of intelligence is clearly written over there. Okay, yes, moving on to it. So now we have to learn what is it actually. എന്താണ് ഓരോന്നും എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം, isn't it? So the first one, it is visual. What do you mean by visual? Visual means what? നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ, visual ആണ്. That is, we are seeing it. That is visual intelligence. Visual intelligence means observation കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാത്സ് കാണാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ചാർട്ട്സ് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ചിലർക്ക് ചില പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടാൽ ആ പിക്ചറിൽ എന്താന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ചിലർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കണ്ടാലായിരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ വിഷ്വൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്സർവിംഗ് പീപ്പിൾ ആണ് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടാണ് പഠിക്കുക. മനസ്സിലാവും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്, കണ്ടിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി എ വിഷ്വൽ ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സൺ. അതാണ് വിഷ്വലി ഇന്റലിജന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വിഷ്വൽ ഇന്റലിജൻസ്. കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക, കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുക. ചിലർക്ക് ചാർട്ട്സ് കണ്ടാൽ വേഗം മനസ്സിലാവും, ചിലർക്ക് ഡയഗ്രാംസ് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സിബിഷനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ദേ ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് മീൻസ് ദിസ് എന്ന് അവർ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. സോ സച്ച് പീപ്പിൾ ആർ നോൺ ആസ് വാട്ട് വിഷ്വലി ഇന്റലിജന്റ്. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്? സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ വിഷ്വലി ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സൺ? Visually intelligent means he will observe, he will see and observe and learn it. That is known as a visually intelligent person or visual intelligence. I hope you understood. Moving on to the next one, it is verbal. Verbal means what? Verbal means using words. Some people love to would like to use more and more words. They like to talk to others, or they might like to argue with others. അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഭയങ്കര കഴിവായിരിക്കും. Have you heard the persons, പ്രാസംഗികരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പീക്കേഴ്സ്, അതായത് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഓക്കെ, സോ സച്ച് പീപ്പിൾ ലവ് ടു ടോക്ക്. They love to argue with the people. ആളുകളുമായിട്ട് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ, വാക്കുകൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അമ്മാനമാടുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. that persons are known as what? Verbal intelligence. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ verbal intelligence എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, verbally intelligent person എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ, ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ, ഒരുപാട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ, തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് verbally intelligent. Okay, moving on to the next one, mathematical intelligence. Mathematical intelligence means what? These people love to do maths. ഏത് ടഫ് പ്രോബ്ലം കൊടുത്താലും അവരത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യും. ഈ പസിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് തരും അവര്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. മീൻസ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഒരു മാത്സ് പ്രോബ്ലം, ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്താലും they can easily find it. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സൺ. Okay, you have got it? Yes. Now moving on to the bodily intelligence. What do you mean by bodily intelligence? Bodily intelligence means they love to use their body. അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരം കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. They are heavily or highly flexible ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ശരീരമുള്ള ആളുകൾ. That is bodily intelligence. You know dancers, or you can I must tell you those who are doing like aerobics. Have you heard about the aerobic dance and all? Why is it so? Because they love to make use of their body. അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരം വെച്ച് അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ, ചിലർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ബോഡിലി ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, they are known as bodily intelligent. Moving on to the next one, musical intelligence. What do you mean by musical intelligence? Musical intelligence means they can make magic in music. അതായത് പുതിയ പുതിയ ട്യൂണുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുക, പുതിയ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, പുതിയ ട്യൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കലി ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വളരെ താളമായിരിക്കും. അവർ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു താളം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് മ്യൂസിക്കലി ഇന്റലിജന്റ്. ഓക്കെ, now moving on to the last one, it is interpersonal intelligence. Who is the interpersonal intelligent person? Means these people love to hear others or love to listen to others. They are known as interpersonal intelligence.
It means they can understand another person very well. മറ്റുള്ള ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആളുകളുടെ ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാവും, പെട്ടെന്ന് ആളുകളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് മനസ്സിലാവും, പെട്ടെന്ന് ആളുകളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപേഴ്സണലി ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. They can understand another person. They can think they can think about the situation of the others. They love to listen to others. They are known as interpersonally intelligent. Okay, so these are the 6 types of multiple intelligence. You can have more than 2 intelligences. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നിലധികം ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. It's fine. അത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒന്നിലധികം ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, and we can't find a person with only one intelligence. ഒരേ ഒരു ഇന്റലിജൻസിൽ ആളെ നമുക്ക് കാണാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. You might have in more than one or more than 2 multiple intelligence. Okay, so this is about the multiple intelligence, and this lesson is dealing with this kinds of multiple intelligence. ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസസിനെ പറ്റി, ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും കഴിവുകളെ പറ്റിയാണ് this chapter is dealing about. Okay, so we can understand it more. And one more thing, children, I'm not explaining this part 2 again for you, because part 2 is very easy to understand. Just watch this video more than 2 times, then you can easily identify each and every one. Okay, what is this visual intelligence? What is this verbal intelligence? Visual, they can observe. By observing they are learning something. Verbal intelligence, they love to use of words. They love to make use of words, that they are known as verbal. Mathematical, they can solve difficult maths problems. And bodily intelligence, they can make use of their body very well. They are highly flexible persons. Now musical intelligence means they can make new tunes, new music. That is musical intelligence, and they do have their own what to say, അവരുടേതായിട്ടുള്ള താളം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. Okay, next, interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence means that people can understand another person. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Okay, so this is about multiple intelligence. Now what you have to read it from the textbook, page number 74, so you can easily understand it. Okay, and part 1 I'm explaining to you in an explanation video. Okay, and this part 2 is somewhat very important. You have to read it. Okay, children, I hope you understood. If you have any doubts, please ask me. Thank you, children. Thank you. We'll meet again in the next class.